There are issues with false negatives. If you think that one test is going to be the gold standard, you are going to miss some cases. قدرت دراسة في مونتريال إنه تم تسجيل ما يصل إلى 32 ألف إصابة جديدة بكوفيد 19 يوميا في الأسبوع الماضي في مقاطعة كيبك، ونظرا لارتفاع الحالات يزداد طردا الطلب على الاختبارات السريعة، ولكن قد تكون نتيجة الاختبار السريع في المنزل خاطئة في اليوم الأول من الأعراض حسب ما يقول الخبراء. A lot of different patients say that, they've tested negative 1, 2, 3 times only to have a positive test later on. So there are a lot of false negatives. كان هذا هو الحال مع جيب مورهاوس أندرسون التي أصيبت بكوفيد 19 في 25 مارس آذار. I was feeling symptoms and then I tested myself actually a week before that and I was negative. And then my neighbor who I'm friends with then said that they tested positive. So then I tested and I ended up being positive. لكن الأمر استغرق جيب ومنهم في محيطها أكثر من اختبار سريع لمعرفة إصابتها، حيث كانت مصابة بالفيروس على الرغم أن نتيجة الاختبار السريع الأول الذي أجرته كان سلبياً. I'm an essential worker, so it was pretty tough to just have to be unsure. And then a bunch of people at my work are testing positive and then negative and then positive, and it's not great for having a bunch of essential workers not being sure what's happening. If you test too early in the course of the illness, it's likely to be a false negative. So if you get your symptoms today, you probably won't develop a positive test for at least 3-4 days, because for the first 2 days, you don't have enough virus in your nasal cavity to be detected by the test. The other issues that come up is how people take the swabs. If you don't get a good enough sample, that decreases the sensitivity of the test as well. في يوم الثلاثاء أعلن 1481 من سكان كيبك أن نتيجتهم كانت إيجابية في الاختبارات السريعة، وتقدر الصحة العامة أن 75% من الحالات الجديدة في كيبك هي المتغير أوميكرون BA2. Looks like you have COVID and you're exposed to somebody who has COVID. It's probable that you have COVID, even if the first rapid test that you do is negative. You're not really sure what you can or can't do, if you can go outside the house, if you can continue your job or go to school. ينبغي على سكان كيبك عزل أنفسهم لمدة 5 أيام على الأقل بمجرد أن تكون نتيجة اختبارهم إيجابية أو تظهر عليهم أعراض كوفيد 19، وتجنب الخروج في الأماكن العامة لمدة 5 أيام بعد ذلك. وينصح منهم في عمر 14 وما فوق بالحصول على صندوق مجاني من 5 اختبارات سريعة مرة واحدة في الشهر لإجراء اختبارات تسلسلية. It's important to test sequentially, meaning to test multiple times, and to remember the old adage that if it looks like a duck and quacks like a duck, it's probably a duck.